এখানে আমি যে জিনিসগুলো রাখবো সেগুলো খুবই হালকা, তো আমার মনে হয় যে ওয়েট ক্যারি করতে সমস্যা হবে না। একটু ভালোভাবে লাগাবো, মানে একটু বেশি। স্টেপ লাগানো শেষ, এখন এটা কাগজটা আমি উঠিয়ে নিব। ওয়ালে আঠা জাতীয় কিছু লাগাতে হলে প্রথমে এটা এনশিওর করতে হয় যে ওয়ালটা পুরোপুরি ক্লিন আছে, কোনো ধুলা ময়লা কোনো কিছু নাই, কারণ ধুলা ময়লার মধ্যে আপনি যদি আঠা দিয়ে ওয়ালে কিছু লাগাতে যান তাহলে আঠাটা উঠে আসবে, কাজ করবে না। ওকে, লেটস সি। একবারেই বসে যাবে, সি, একেবারেই লাইট ওয়েট। এটাকে উপরে দিয়ে দিই। এটা অ্যাকচুয়ালি তিনটা একসাথে থাকলে ভালো লাগবে, বাট তিনটা জায়গা হচ্ছে